ನಾವು ವಿ ಲುಕಪ್ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸೊ ಟು ಚೆಕ್ ದಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ or to check the selected students marks scored ಅಥವಾ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಸ್ಕೋರ್ಡ್ ಇದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಲುಕಪ್. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಓಕೆ ದೇರ್ ಮೈಟ್ ಬಿ 100 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ 100 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಮಗೆ ಬೇಡ, ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ವಿ ಲುಕಪ್. ಓಕೆ ಸೊ ಯುವರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಅನಲೈಸ್ ದಿ score of only 4 students. Okay, for example, name of the student is Neetu, Jeetu, Pooja, okay, Sudhir. Your 4 ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬೇಕು. Okay, so you have to select those and just copy this to one more sheet. Okay, ಸೊ ಈ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಇವ್ರ ನೇಮ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಈ 4 ಜನದ್ದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮತ್ತು ಟೋಟಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೋಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟು ಇವ್ರ 4 ಜನದ್ದು ಡೇಟಾ ಮೇನ್ ಶೀಟಿಂದ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಏನೇನು ಡೇಟಾ ಬೇಕಂದಿರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಲು. ಐ ವಾಂಟ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಐ ವಾಂಟ್ percentage, okay, score, ಇದಿಷ್ಟೇ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ನೀವು ಮೇನ್ ಶೀಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಅಲ್ಲಿಂದ ವಿ ಲುಕಪ್ ಹಾಕೋ. ಓಕೆ ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಮೇನ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ 100 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಟೈಮ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ವಿ ಲುಕಪ್. ವಿ ಲುಕಪ್ ಮೀನ್ಸ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲುಕಪ್. ಓಕೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾ ಇದ್ದಾಗ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಹಾರಿಜಾಂಟಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಎಚ್ ಲುಕಪ್ ಅಂತ. ಓಕೆ ಸೊ ವಿ ಲುಕಪ್, ಓಪನ್ ದಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನೇಮ್, select the student name, okay, student name is nothing but lookup value. Okay, this is lookup value. Okay, so ಇದನ್ನ ನೀವು ಯಾವ ಶೀಟ್ ಇಂದ ಲುಕಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಟೇಬಲ್ ಇಂದ ತಗೋಬೇಕು, that table you need to select next. Okay, comma, this is my main sheet. ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೇಮ್ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನೇಮ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್, ಯು ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅಟ್ 8th ಕಾಲಮ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ನೇಮ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಕಾಮಾ 8. 8 means 8 represents 8th column. Okay, open the bracket, student name, comma, go to main sheet, select the array. ಏನು array ಅಂದರೆ it is the combination of rows and columns. Okay, ಹೌದು, ನೇಮಿಂದ ಟೋಟಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ವರೆಗೂ ಅರೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಟೇಬಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಕಾಲಮ್, ಫ್ರಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್, ವೇರ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಓಕೆ, ಇನ್ ವಿಚ್ ಕಾಲಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್, ಆ ಕಾಲಮ್ನ ಕೌಂಟ್ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಸಪೋಸ್ ಸಿ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಯುವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಟ್ 8th ಕಾಲಮ್. ನೋಡಿ, 1, this is the first column, 1 2 3 4 5 6 7 8. 8th ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಟೋಟಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಆ ನಂಬರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು, 8 ಅಂತ. ಓಕೆ, ಕಾಮಾ 0 ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಂತ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಟೋಟಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ, ಅದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಕ್ಲೋಸ್ ದಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ?
select table table student name ಇಂದ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಅದೇನೆ ಟೇಬಲ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅರೇ ಹಾ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದ ಟೋಟಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟಾ ಟಿಲ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಝೀರೋ ಹಾಕ್ಬೇಕು 8 ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಾಮ 0 ಹಾಕಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸೊ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಕೋರ್ಡ್ ಬಂತ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಕೋರ್ಡ್ ಓಕೆ ಇಫ್ ಯು ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೋ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಇವಾಗ ನನಗೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಸ್ಕೋರ್ ಬೇಕು ಓಕೆ ಆಫ್ ದೀಸ್ 4 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ವಿ ಲುಕ್ಅಪ್ ಓಪನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ select name comma go to the main sheet ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು main sheet then select name ಇಂದ percentage ವರೆಗೂ select ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ okay this is the table in which you are looking for the percentage comma 9 ಅದು 10 ಎಣಿಸ್ಬಿಡೋಣ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 okay 10 ಅಂತಂದ್ರೆ 10 represents column where percentage is present okay comma exact match or approximate match ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ exact match ಬೇಕು 0 represents exact match then ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ then go to percentage H lookup ಅಂದ್ರೆ horizontal lookup when your data is present in rows ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ v lookup ಓಕೆ rows ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ H lookup okay next is we want this result okay result from the marks card sheet okay so same formula we have to apply equals VLOOKUP means vertical lookup okay vertical ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೀವು VLOOKUP ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಸಿ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ VLOOKUP ಲುಕ್ಅಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಲುಕ್ಅಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಓಕೆ ಲುಕ್ಅಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ನೇಮ್ ರೈಟ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಮೈ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಓಕೆ ದಿಸ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ source sheet as well as destination sheet right this is the destination sheet okay so ಇಲ್ಲಿ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಕಾಮಾ ಹಾಕಬೇಕು okay then we have to select the table array ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ that will be in main sheet okay so we have to go to main sheet then we have to select the table till result right so result is the value which we are looking right so ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ okay this is the table array okay so this result is lying at 13th column from name of the student right so you have to put 13 enter 13 ಇದರ್ಥ ಆಯ್ತಾ again comma we have to select exact match false or exact match ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ yes exact match is 0
close the bracket and then enter. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Sir, and select that. Select that. So if you double click here at the corner, so all results will come. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಪ್ಪ? Sir, percentage also same, sir. Percentage ಸೇಮ್ ಅದೇ ರೀತಿ. So you will We should select the percentage. ಸೊ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ಗೆ ಸೊ ಓಕೆ then main sheet, then select the array. So array ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು till percentage, right? Oh sorry, that is the mistake. We have to select from name, right? Percentage, comma, which column? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okay, column number is 10. So where this percentage is there, comma 0. ಬರ್ತಿದೆ percentage? Okay, yes, we have to select this percentage. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. So